Mpenzi mtazamaji, bila shaka kulingana na klabu ya kronomita yangu ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Na mengi tumekuandalia siku ya leo. Rais Uhuru Kenyatta bila wasiwasi msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Mombasa Road. Alikuwa anaelekea wapi? Tukufahamisha usitake kuondoka. Kuna mengi tumekuandalia kweli. Mfasiri katika lugha ya alama siku ya leo ni Teresia Washira. Jina langu ni Emmanuel Terer, lakini kwanza tupate muhtasari. The BBI was going to install the imperial presidency in a very unprecedented way. Pingamizi dhidi ya mswada wa BBI zaendelea hata baada ya mahakama ya rufaa kuangusha. Naibu wa Rais William Ruto akidokeza kwa mageuzi yangempa rais mamlaka kupita kiasi. Kamati ya bunge kuhusu akianza mchakato wa kuwapiga msasa makamishna 4 walioteuliwa kujaza nafasi iliyo wazi kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Na Rais Kenyatta aondoka kuelekea nchini Zambia kwa ziara ya kuapishwa kwa rais mpya nchini humo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni wakati mwafaka wa kupata kufahamu kuna nini katika taarifa zetu. Tuanze na taarifa kwamba Rais Uhuru Kenyatta yupo ziarani nchini Zambia kwa shughuli ya kuapishwa kwa rais mpya wa taifa hilo. Hakainde Hichilema alichaguliwa rais mpya wa taifa hilo katika uchaguzi uliofanyika siku chache zilizopita. Rais Hichilema amesema kuwa katika hatamu yake ya uongozi haki itatendeka kwa wote bila ubaguzi wowote. Tayari kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ashatua nchini Zambia vile kwa shughuli hiyo nzima. Kwa sasa viongozi mbalimbali wamekongamana kujadiliana jinsi ukaguzi wa mradi mbalimbali unafanyika katika serikali. Mkuu wa huduma za serikali Joseph Kinyua anazungumza kuhusiana na swala hiyo. Twende moja kwa moja sasa. A comprehensive governance reform program that we had adopted in the early 90s as part of the reforms that were put in place. And the whole question of automation was so key. We got resources from the World Bank to support that reform agenda. And judiciary said they will not touch a single penny because they didn't believe in it. They just believe in, if it is a case management, they just want to listen and do hard writing. And they argued the other system is unconstitutional, it's illegal. And we are telling them, no, it is we as a people who are supposed to come up with a policy, which then we translate that policy into a law, go to Parliament and convince Parliament why we need to have a law that defines we can use this system. And even for the purpose of information under that system to be used in a court, you can do that and look at other parts of the world. So when I heard the gentleman who was presenting the chief registrar, I was very impressed because I can see we all have woken up to what is the right path to go. So there is good developments that have taken place, but we don't want to assume we have arrived. We still have a journey to walk. And last point that I would want to bring out is the whole question of governance and in particular, corruption. You did touch on it in the context of the county governments. And I really felt so happy as Parliament because you needed to really help and ensure no level of government should assume that they should have their own different way of managing public resources. Because I do recall when we were putting together the financial management law in place, some of the people we had given the responsibility to help us to put together the law, the guys who were overseeing the county government that we were going to be coming to put in place, because at that time they hadn't been established as yet, they were very, very uncomfortable. They wanted them to have their own, separate legislations for different counties. But we told them, my God,
You are in one. Naarifiwa na mzalishaji wangu Cliff Ndubi kwamba wanahudhuria kongamano hilo ni pamoja na Spika wa Bunge la Taifa Justin Muturi na vile mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Nurdin Haji. Lakini tuende sasa, hisia mseto zinaibuka kutokana na kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa naibu wake William Ruto ajiuzulu ikiwa anahisi kwamba anahujumiwa. Mwanahabari mwenza Joel Chacha wa masuala ya kisiasa hivi sasa yuko mbashara kutoka majengo ya bunge. Tupatie baadhi ya hisia zinazoibuka sasa, Joel. Niko katika majengo ya bunge hapa jijini Nairobi, ikiwa ni kufuatilia kuhusiana na kauli ya Rais Uhuru Kenyatta hapo jana wakati akifanya mazungumzo na wahariri wa vyombo vya habari, ambapo aliweza kusema naibu wake William Ruto basi anapaswa kujiuzulu ikiwa anahisi kwamba anahujumiwa katika serikali anayohudumu, na hivi sasa anaungana na mbunge maalum kutoka Narok David Ole Sankok. Tueleze kauli yake ama maoni yake kuhusiana na usemi wa Rais Uhuru Kenyatta ni upi? Mheshimiwa, unahisi kuwa naibu rais anapaswa kujiuzulu ama vipi? As far as I know is that the president and the deputy president were elected in the same joint ticket. So they are conjoined twins and they were elected by the Kenya electorate. So the Kenyan citizens are the bosses. So anybody who feel that is not comfortable working with the bosses between the two should actually resign, because they were conjoined twins and it is the electorate who are the bosses. Now, from what I have analyzed and from what I have seen, the deputy president is in very good books with the Kenya citizen. Hii mtu nimeona hata saa zingine akikula ndizi, nimeona saa zingine hata akinunua mahindi. Ni kama hii chief hustler ako pamoja na wananchi. So for me, I think the bosses are not complaining. The bosses are the citizen of this republic called Kenya. And any of them, any, between the two, who feel that is a bit uncomfortable with the bosses, not between the two of them, because we elected both of them, then you should the person who will resign. So to me, I'll advise the deputy president to stay put. You are elected by Kenyans. It is only Kenyans who will decide your fate. In 2022, tender your candidature, Kenyans will make a decision. Na vile Rais Uhuru Kenyatta alionekana kutofurahishwa na uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusiana na mchakato mzima wa BBI. Kwa maoni yako ni kuwa akate kauli aende katika mahakama ya upeo ama vipi? My president, whom I respect very much, is my party leader. And I will, if I was to have an opportunity to advise him, is that accept and move on. Because in the first place, this document was initiated through the back door. Because a popular initiative is supposed to be initiated by an ordinary Kenyan from all known discrimination in the English and other dictionaries. My president and Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga can never be ordinary Kenyans. Because if the two are ordinary Kenyans, then who is ordinary? Who is an ordinary Kenyan? If Junet and Wawero are ordinary Kenyans, then let me ask you, what about you, my friend? Who is actually the ordinary Kenyan? But lastly, everybody who signed on that BBI document, who was a proponent of the BBI, should be ready, because we will have to revisit the money that was used, taxpayers' money that were used, must be repaid. That is for sure. Take that one to the bank. Na vile Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuhakikishia Wakenya kuwa uchaguzi utafanyika katika tarehe ambayo imeweza kuratibiwa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022. Unaimani kuwa uchaguzi huu utafanyika ikiwa pia IBC walisema hawana pesa za kutosha? I'm 100% in support of my president at that. We have to have an election as prescribed by our constitution, which is 9 August 2022. As for the money, I sit in parliament. Let them bring their proposal. We will allocate the funds. We will allocate. We are in this house to do that. So the election will be there.
Shukran sana mheshimiwa kwa kauli yako. Bila shaka ni mbunge kutoka ni mbunge maalum ambaye anatoka katika kaunti ya Narok, ikiwa anatoa maoni yake kuhusiana na kauli ama na usemi wa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana kuhusiana na swala zima la naibu wake William Ruto kijiuzulu. Ni swala ambalo bila shaka tayari tunatarajia kuwa litazidi kuzua mdahalo katika ulingo wa kisiasa, ila kwa sasa sina mengi ya kulonga ila kurudisha usukani kwako studio Terer. Bila shaka huyo ni Joel Chacha akikamilisha hiyo. Washikadau katika sekta ya biashara wanasema kuwa kuongezeka kwa gharama ya bidhaa nchini kunahusishwa na utumiaji wa bidhaa kutoka nchi za nje. Sasa tunaungana na Flora Limoki kutupatia utathmini wa hali halisi. Janga la corona limeathiri biashara hapa Kenya na vile kupandisha gharama ya maisha, na hii leo naungana na afisa mkuu mtendaji wa MSME Alliance of Kenya kuzungumzia kuhusu swala hili. Karibu, tuambie jina yako kisha tutaendelea na mazungumzo. Asante. Kwa majina naitwa Samuel Karanja. Mimi ni mkurugenzi mkuu katika shirika la MSME Alliance of Kenya, ambao tunasimamia zile biashara ndogo, what we call the small medium entrepreneurs hapa nchini. Asante. Na nini imesababisha kupanda kwa gharama ya maisha na bidhaa hapa Kenya? Asante. Gharama ya maisha imepanda kwa sababu tumekuwa na janga la corona ambalo limeathiri importations ama bidhaa ambazo zinatoka nje kama China, na huwa tunapata bidhaa mingi sana kutoka nchi za nje. Kwa hivyo vile watu hawezi tembea huko ama fanya biashara katika hizo nchi ama kuleta hizi bidhaa nchini, imesababisha kuwe na bei iende juu sana. Pia biashara zimefunga na mipaka katika East African Community wameweza kufunga mipaka kwa sababu ya hili janga. Ukiangalia biashara, watu wale wachuuzi wadogo wanatoa bidhaa kutoka Uganda, Tanzania, hata Kongo, hawawezi tembea ama hawawezi safirisha bidhaa zao vile walikuwa nasafirisha kwa sababu ya hizo restrictions ama mpangilio wa usafiri ambao umewekwa kwa sababu ya hili janga. Kwa hivyo imeathiri sana vile watu wanafanya biashara, pia vile watu wananunua vitu hapa nchini. Na mojawapo ya nguzo 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta ilikuwa ni kuimarisha uzalishaji hapa nchini Kenya kabla ya wakati wake wa urithi umalizike. Hivi sasa kumebakisha miezi 11. Unaweza tuambia pengine mmefika wapi kama manufacturing sector? Kuzalisha bidhaa hapa nchini ni swala ambalo serikali inastahili kutilia maanani, kwa sababu huwezi imarisha uchumi wa nchi na kuleta bidhaa kutoka nje. Ni kuimarisha the manufacturing industry hapa nchini, na zile policies ama vile mpangilio wa policies ambazo wanastahili kuimarisha ni kuwezesha watu wale wanazalisha ama wanatengeneza vitu hapa nchini ikuwe rahisi, kwa sababu ushuru imekuwa juu sana. Stima pia, bei ya stima imekuwa juu sana, cost of production ama hiyo uzalishaji inakuwa juu sana. Kwa hivyo serikali hiyo big four agenda wanastahili watilia maanani, lakini ni swala ambalo litaendelea hata serikali zile zingine zitakuwa zikija, kwa sababu hatuwezi kuza uchumi wa nchi na kuleta bidhaa kutoka nchi za ng'ambo. Lazima tuangalie capacity ama watu wale ambao wanaweza tengeneza ama zalisha vitu ama zalisha bidhaa hapa nchini, tuwajenge na tuweze kuwashikilia hata kifedha kama serikali. Na mwisho, nyinyi kama washikadau katika sekta ya biashara mnafanya nini ili kuhakikisha kwamba uchumi umerudi sawa jinsi ulivyokuwa, ama tuseme post covid strategy yenu ni nini? Ni kuweza vile tu nimesema, ni kuweza kuongea na serikali ili waweze kuwa na policies ambazo zinashikilia. Lakini kama small medium entrepreneurs tunaweza shikilia pale tumeweza, na tunasema it is a very resilient, ama tunaweza shikilia kinagaubaga ili tuweze kujua ya kwamba watu ambao wanafanya biashara wanaweza lipa ushuru na pia wanaweza zalisha vile inavyostahili. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana kama hatutaweza shikana na serikali ili tuwe na partnership ambayo itaweza kufanikisha kufanya biashara. Kwa hivyo hatuwezi fanya peke yetu, lazima tukuwe na hiyo partnership ama mkataba ambao serikali na sisi wapigadau ambao wako hapa tuweze
kuja na mipangilio ambayo inaweza zalisha uchumi wetu na inaweza shikilia watu wale wako huko chini, small medium entrepreneurs. Asante. Aya, Terer huyo amekuwa afisa mtendaji mkuu wa MSME Alliance of Kenya, na washikadau mbalimbali katika sekta ya biashara wanaomba serikali waunge mkono ili kusaidia kufufua uchumi wa nchi. Kwako studioni Terer. Uchumi umezorota, umedorora na kusambaratika pakubwa, lakini naamini kwamba taifa litakapokwenda katika mwaka unaokuja, mwaka 2022 kabla ya uchaguzi, basi uchumi utakuwa umeimarika. Ni taarifa yake mwandishi wetu Flora Limoki, inatupatia nafasi ya kufika hatma dakika 14 baada ya saa 7 kamili. Tunakwenda katika mapumziko kidunya, tukirejea kungali kuna taarifa chekwa. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Francis Mathenge Wanderi ambaye ni kati ya makamishna 4 walioteuliwa na jopo kazi la IEBC anaendelea kuhojiwa na kamati ya haki na masuala ya sheria inayoongozwa na mbunge wa Gangema Muturi Kigano kabla ya majina yao kupelekwa bungeni kujadiliwa. Irene Cherop Masit na Jaji Abonyo Nyangaya pia wanasubiri kupigwa msasa na kamati hiyo. Juliana Wihonge Chirer amehojiwa tayari. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wametilia shaka mchakato huo wa uteuzi, wakisema ni wakitaja kama sio halali. Leo ikiwa siku ya mwisho ya makamishna 4 walioteuliwa na jopo kazi la Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi nchini IEBC ili kujaza nafasi 4 zilizoachwa wazi na Roslyn Akombe, Margaret Mwachanya, Paul Kurgat na makamu mwenyekiti wa zamani Consolata Maina kutokana na kujiuzulu kwao. For the Huduma number to be used as the voters card, yes, to make work easy. Once you are registered and you have your Huduma number, yes, I'm looking forward to that time that we can just use that. And because you're above 18 and it is your right to vote, when you appear, you can vote. And it should be so connected that you cannot go and vote in another polling station. Kamati ya haki na sheria inayoongozwa na mbunge wa Kangema Muturi Kigano imeanza rasmi mchakato wa kuwapiga msasa 4 hao kabla ya kuwasilisha ripoti bungeni kwa ajili ya kujadiliwa. Hii ni baada ya spika wa bunge Justin Muturi kupeleka taarifa hiyo ya rais kwa kamati hiyo kabla ya kupeleka bungeni baada ya kamati hiyo kuwahoji. We need to analyze where is our election expensive. Is it the printing of the ballots that is very expensive? Is it the ballot paper?
It has security features. We are told several security features. As much as we protect the integrity of the election, is it by making that election expensive? Probably that is not the way. Iwapo wataidhinishwa na wabunge, basi watakuwa rasmi makamishna wapya wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, huku akiingia wakati tume hiyo iko mbioni kuhakikisha uchaguzi mkuu umefanyika mwaka 2022. Mchakato huu wa uchaguzi ulianza wiki 3 zilizopita baada ya Rais Uhuru Kenyatta kupokea majina yao kutoka jopo la uteuzi wa makamishna wa IEBC. Our decision, the committee will deliberate on your suitability or otherwise and communicate the decision to the House. It will be public knowledge when the committee and the House decides on your suitability. Juliana Wihonge Chirera, Francis Mathenge Wanderi, Irene Cherop Masit na Jaji Abonyo Nyang'aya wamechaguliwa miongoni mwa Kenya 36 waliojiwa kujaza nafasi 4 zilizoachwa wazi katika IEBC. Mariam Jahid, Runinga ya Switch. Tugeukie sasa taarifa kuhusiana na Naibu wa Rais William Ruto. Naibu wa Rais William Ruto amesema kuwa mabadiliko ya katiba yaliyokusudiwa kupitia mswada wa BBI yangempa rais mamlaka ya kupita kiasi. Ruto amesema kuwa Kenya imepiga hatua kubwa sana kidemokrasia na mswada huo ulikuwa unalenga kurejesha taifa nyuma. Haya yanajiri siku chache tu baada ya mahakama ya rufaa kuzika matumaini ya mswada huo. Hata hivyo, tayari wakereketo wa mswada huo umedokeza kuwa baadhi ya mapendekezo huenda ikafanyiwa mageuzi bungeni. Wageni tulioko na wao hapa, if there was a much more dangerous constitutional change, it is the BBI. Because it was going to roll back all the gains we had. We fought for almost 30 years against an imperial president. The BBI was going to install the imperial presidency in a very unprecedented way. BBI was dangerous for Kenya, and we thank God it failed. Tusalie katika masuala ya BBI. Hisia changamano zinazidi kuibuka kutoka kwa wananchi kuhusiana na mapendekezo ya mwanasheria mkuu Paul Kihara Kariuki kutaka kupinga uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufaa dhidi ya BBI. Wananchi wengi wanaelezea kuwa hatua hiyo itakuwa ni kuhujumu maendeleo na uchumi wa taifa wakati linapigana na janga la corona. Kwa sasa tunakwenda moja kwa moja kwa mwandishi wetu Robert Ouma. Ni siku chache tu baada ya mahakama ya rufaa kuweza pia kupinga maamuzi dhidi ya BBI baada ya maamuzi hayo kuweza kupingwa katika mahakama kuu humu nchini. Lakini kuhusiana na swala hili nzima, kuna wale hili ikiwemo Raila Odinga haya na kusema kwamba taifa lazima litasonga mbele, lakini mwanasheria mkuu wa taifa ambaye anajulikana kama Paul Kihara ameweza kusema kwamba ataelekea katika mahakama ya upeo ama the Supreme Court kuweza kukashifu uamuzi ambao yameweza kutolewa. Lakini katika hili ni kwamba bado fedha zitatumika ili kuendeleza shughuli hii nzima. Kwa mwananchi wa kawaida, hii ina maana gani haswa wakati ambapo taifa linakumbwa na swala la janga la corona? Pengine kwa maoni yako kwa kifupi tu niambie, unadhani mahakama ya upeo ama Supreme Court itaweza badilisha maamuzi endapo itasikiza kesi hii tena? Nashukuru. Kwa majina naitwa John Apopo. Kulingana na uamuzi ambao umetolewa na mahakama makuu ni kwamba BBI ni ile njia ambayo Wakenya wote walikuja pamoja, and if you look at this thing keenly regarding what the outcome of the Court of Appeal, it is openly it shows that maybe this country we are not ready for it. And if you look at it keenly, the Attorney General himself, we have a law that governs this country. And you cannot go against the law. I'm appealing to the President of Kenya, to accept the ruling that came out from Court of Appeal.
I understand the fact that this thing came out from handshake itself, and Kenyans are together, we are peaceful and all that. But again, we have to accept the ruling from Court of Appeal. Asante sana kwa maoni yako. Nitarajia kwako kwa muda usiokuwa mrefu, pengine niweze kupata maoni. Kuna watu wanachapa kazi angalau Nairobi, unajua wanasema kwamba ni shamba la mawe. Ningependa kwamba mwenzangu hapa aweze kunielezea swala hili nzima, kwani unadiliza kama unajulikana kama nani, na endapo kesi hii itasikizwa tena katika mahakama ya upeo italeta mabadiliko yote. Naam. Kwa majina naitwa Geoffrey Githenji. Mimi ni mkazi wa hapa Nairobi. Nafikiri BBI ilikuja wakati mbaya, wakati wa siasa. Na tukisema ni kurudia hiyo kitu kwa sababu kulingana venye corona imetupeleka, nadhani haitakuwa ni jambo la maana sahihi. Asante sana mwenzangu, ningependa kidogo ungetengeneza kofia kidogo ili uweze kuzungumza nami kidogo. Uweze kunielewa pesa takribani shilingi nusu bilioni itaweza kutumika kusikiza endapo kesi ya BBI itasikizwa tena katika mahakama ya upeo. Ina maana gani kwa mwananchi wa kawaida? Mimi sioni maana. Sioni maana. Kwa nini huoni maana? Kwa sababu hata pesa hakuna. Unaona kwamba serikali ikubali maamuzi ambayo yaliweza kutolewa na kubali hiyo. Angalau ni maoni tu ya wananchi ambao wameweza kuzungumzia swala hili nzima la kuweza kupeana, ambao mwanasheria mkuu Paul Kihara ameweza kutoa mapendekezo ya kuweza kuandika tena jambo ambalo linajulikana kama kukata rufaa dhidi ya maamuzi ambayo yametolewa na mahakama ya rufaa humu nchini kuhusiana na swala BBI. Lakini baadhi ya majaji, kumbuka kwamba takribani nusu bilioni iliweza kutumika katika kusikiza kesi hii katika mahakama ya rufaa, lakini sasa uamuzi haujatolewa. Mwanasheria mkuu yuko mbioni kwenda katika mahakama ya upeo. Hatujui hatima itakuwa gani. Rais Uhuru Kenyatta bado hajazungumza, licha baadhi ya viongozi ambao walikuwa wagombea wakuu wa swala hili wameweza kukubaliana na swala hili na kusema kwamba taifa litasongea mbele. Ni BBI, mswada ambao umechakachua na kuchakatua wa Kenya kwa pamoja. Lakini katika makala yetu ya kumfahamu afisa mkuu mtendaji, tunaye muasisi na mkurugenzi wa Health Scope Medical Supplies Peter Ayeko. Ripoti wetu wa biashara Brian anazungumza naye. Labda umeviona vifaa hivi hospitalini na kwa sana katika kitengo cha wagonjwa mahututi. Zaidi, vifaa hivi vimetumika kwa sana wakati huu wa uviko 19. Lakini nani huvisambaza vifaa hivi? Wiki hii katika gumzo letu la kumfahamu mkurugenzi, tunaye Peter Ayeko, mwanzilishi na mkurugenzi wa Healthscope Medical Supplies, ambaye anatueleza kazi anayoifanya. This is a company that deals with the medical supplies and consumables in different departments. Yeah. It also deals with the pharmaceutical products. Mkurugenzi huyu anatueleza kuwa mbali na elimu, maoni yalichangia pakubwa katika kuanzisha biashara hii, na baadaye akaanza kuweka akiba ya hela alizozipata kwa ufadhili wa mafunzo ya masomo ya juu ya Higher Education Loans Board almaarufu HELB. I started Healthscope in my mind because I'd seen one in medical field. I specialize much in medical equipment and consumables. Being a medic, I knew very well when you get outside here, you have to either work or do something. So I had started building the castles in the air. I was saving some HELB loan, a bit small in the bank. So when I finished up, I realized I had like 102. So these 102,000 shillings, I have a brother who is in the United States. He studied computer science. So he has built himself there, and I told him to help me with some loan so that I can move on. Kulingana na Ayeko, biashara ya kuvisambaza vifaa hivi inahitaji kumakinika kwa hali ya juu, maarifa na pia kujuana na watu. Yeah. You did? I did. After how long? As I can tell you, medical staffs have got good money. Yes. If you know how to execute and how to do business, you're likely to make money. Kulingana na mkurugenzi huyu, katika biashara hii kuna siku ya raha. Largest money I've made is 800,000 in a day. Na karaha. I've lost like 200,000. Ayeko anatumalizia gumzo letu kwa ushauri kwa wanafunzi wa matibabu wanaotamani kuingia katika biashara hii. It is easy to learn in the school and then come outside.
very easy to follow that procedure. Because if you've been set for a target, like follow this table around and then come to the center, you will exactly do that. Now the problem comes when you finish. Do you have any plan in your mind? What do you think? Nikiripotia runinga ya Switch, mimi ni Brian Mwenda. Baada ya taarifa hiyo inayohusiana na Saduruki ICU, tuende sasa nikupatie wasia kabla niondoke. Au hitaji kuelewa hadithi ya maisha yako sasa hivi, si lazima kila kitu kiwe shwari wakati huu, maana wewe ni binadamu, unakuwa, unabadilika na hatimaye utafaulu. Upo katika safari ya maisha. Haingeitwa safari kama ungejua mwisho wa hadithi yako duniani. Basi kuwa na subira na utabasamu kwa kutojua yanayohusu kesho, maana hadithi yako ndio unaendelea kuandikwa upya. Salia na Mwenyezi Mungu. Mfasiri katika lugha ya alama amekuwepo Teresia Washira, na vile vile aliyezalisha taarifa hizi ni Clifford Ndubi. Tunaondoka hapa, tunakwenda katika Diko Viwanjani, au tataka kuondoka?